FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි නිතරම වගේ විවිධ ප්‍රශ්නවලට විවිධ ලෙස පිළිතුරු සපයනවා. එයින් සමහරක් ඔව්, නෑ, බෑ වශයෙන් පිළිතුරු දීමට පුරුදු වී සිටිනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ තුළින් ප්‍රශ්න අසන විදිහ මෙන්ම ඊට අදාළ පිළිතුරු දෙන විදිහත් ඉගෙන ගමු. ඔබ තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔබට ඔහුව හඳුනාගත හැකිද? Can you recognize him? Can you recognize him? ඔව්, මට ඔහුව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Yes, I can recognize him. Yes, I can recognize him. බෑ, මට ඔහුව හඳුනා ගන්න බෑ. No, I can't recognize him. No, I can't recognize him. එය නැවත සිදුවේද? Will it happen again? Will it happen again? ඔව්, එය නැවත සිදුවේවි. Yes, it will happen again. Yes, it will happen again. නෑ, එය නැවත සිදු නොවේ. No, it will not happen again. No, it will not happen again. ඔබ ඇයට සමාව දුන්නද? Did you forgive her? Did you forgive her? ඔව්, මම ඇයට සමාව දුන්නා. Yes, I forgave her. Yes, I forgave her. නෑ, මම ඇයට සමාව දුන්නේ නෑ. No, I didn't forgive her. No, I didn't forgive her. ඔයා මේක විශ්වාස කරනවද? Do you believe this? Do you believe this? ඔව්, මම මේක විශ්වාස කරනවා. Yes, I believe this. Yes, I believe this. නෑ, මම මේක විශ්වාස කරන්නේ නෑ. No, I don't believe this. No, I don't believe this. ඔබ එය අවසන් කරන්නද යන්නේ? Are you going to finish it? Are you going to finish it? ඔව්, මම එය අවසන් කරන්නයි යන්නේ. Yes, I am going to finish it. Yes, I am going to finish it. නෑ, මම එය අවසන් කරන්න යන්නේ නෑ. No, I am not going to finish it. No, I am not going to finish it. ඔයාට මුදල් ඉතිරි කරන්න පුළුවන්ද? Can you save the money? Can you save the money? ඔව්, මට මුදල් ඉතිරි කරන්න පුළුවන්. Yes, I can save the money. Yes, I can save the money. බෑ, මට මුදල් ඉතිරි කරන්න බෑ. No, I can't save the money. No, I can't save the money. ඔබ මේ පෙට්ටිය විවෘත කළාද? Did you open this box? Did you open this box? ඔව්, මම මේ පෙට්ටිය විවෘත කළා. Yes, I opened this box. Yes, I opened this box. නෑ, මම මේ පෙට්ටිය විවෘත කළේ නෑ. No, I didn't open this box. No, I didn't open this box. ඇයට රැකියාවක් ලැබී තිබේද? Has she got a job? Has she got a job? ඔව්, ඇයට රැකියාවක් ලැබී තිබේ. Yes, she has got a job. Yes, she has got a job. නැත, ඇයට රැකියාවක් ලැබී නැත. No, she hasn't got a job. No, she hasn't got a job. ඔයාට මතකද මම කියපු දේ? Do you remember what I said? Do you remember what I said?
ඔව් මට මතකයි ඔයා කියපු දේ. Yes, I remember what you said. Yes, I remember what you said. නෑ මට මතක නෑ ඔයා කියපු දේ. No, I don't remember what you said. No, I don't remember what you said. ඒවා එකිනෙකට සමානද? Are they similar? Are they similar? ඔව් ඒවා එකිනෙකට සමානයි. Yes, they are similar. Yes, they are similar. නෑ ඒවා එකිනෙකට සමාන නෑ. No, they are not similar. No, they are not similar. ඔබට ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන්ද? Can you solve the issue? Can you solve the issue? ඔව් මට ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. Yes, I can solve the issue. Yes, I can solve the issue. බෑ මට ප්‍රශ්නය විසඳන්න බෑ. No, I can't solve the issue. No, I can't solve the issue. ඔයා මෙතන ෆෝන් එක තිබ්බද? Did you leave the phone here? Did you leave the phone here? ඔව් මම මෙතන ෆෝන් එක තිබ්බා. Yes, I left the phone here. Yes, I left the phone here. නෑ මම මෙතන ෆෝන් එක තිබ්බේ නෑ. No, I didn't leave the phone here. No, I didn't leave the phone here. ඔයා හෙට එනවද? Are you coming tomorrow? Are you coming tomorrow? ඔව් මම හෙට එනවා. Yes, I'm coming tomorrow. Yes, I'm coming tomorrow. නෑ මම හෙට එන්නේ නෑ. No, I'm not coming tomorrow. No, I'm not coming tomorrow. එය මිල අධිකද? Is it expensive? Is it expensive? ඔව් එය මිල අධිකයි. Yes, it is expensive. Yes, it is expensive. නෑ එය මිල අධික නෑ. No, it is not expensive. No, it is not expensive. ඊයේ රෑ වැස්සද? Did it rain last night? Did it rain last night? ඔව් ඊයේ රෑ වැස්සා. Yes, it rained last night. Yes, it rained last night. නෑ ඊයේ රෑ වැස්සේ නෑ. No, it didn't rain last night. No, it didn't rain last night. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.